We see here a map of Atlantis, gdzie się znajdowała Atlantyda, mniej więcej między where it Afryką was placed on a Earth. Karaibami. This is the other map of Atlantis. Różni autorzy, prawda? Różni jasnowidze. Different clairvoyants made it. Tu też jest We also see pokazany continent of kontynent Mu civilization. Z tej strony, tutaj położenie Atlantydy. Here you Wyraźnie can see widać. more clearly how it looked like. Na skutek kataklizmów dziejowych kontynent mu się zapadł. Because of Atlantyda się historical zapadła, cataclysm, ale Atlantis widzimy, and pozostały continent of wyspy. Mu have No collapsed. tutaj pozostały wyspy. Tu Azory, tutaj Wyspy Kanaryjskie. But some of other Być może islands one have pamiętają survived, tamte czasy. and their stones still remember those Kamienie times. pamiętają tamte czasy. Że tutaj widzimy, ten kontynent zniknął, ale Azory We see zostały here some lefts of it, i Wyspy Kanaryjskie, like Azores Island kolonia and Canary Atlantycka. Island. I dokładnie zbadaliśmy właśnie ponieważ jeszcze tu wrócę. Let me return to the previous map. O, tutaj. Tu mniej więcej jest pokazana stolica, że tu stolica Atlantydy była tutaj. The main temple of Atlantis was placed here. Prawda? Więc tu żeśmy zwrócili uwagę, żeby na badania. Our research To jest showed mniej więcej that it is a rejon, place of Wysp current Canary Kanaryjskich Island. Obecnych. Czy główna świątynia była tam, czy to jest mniej więcej rejon Wysp Kanaryjskich? No tutaj właśnie. Mamy Wyspy Kanaryjskie. No to Wyspy Azores Island was the west side of Lost Część Atlantis. Atlantydy. Więc pojechaliśmy na te So we wyspy. did go to Pojechaliśmy Canary Wyspy Island Kanaryjskie I badaliśmy kamienie. and we które examined pamiętają. the stones to check if they remember anything. Tu nie było żadnych There were no kamieni, memories nie było, here or nie here. było. Po kolei Only tu też, there dopiero tutaj We found some stones okazały się kamienie, which showed które us some of coś Atlantis pamiętały. times Które and the pamiętały shockwave that hit Atlantis falę and made it uderzeniową. fall. Był zapis fali, która wszystko zalała. Tutaj As we can see here, mniej więcej była there was an tak jak entry niektórzy to the pokazują, main jasnowidze, port autorzy, where the temple was był wjazd placed. do portu głównego, gdzie była świątynia. W świątyni Inside the temple, były there were huge dwumetrowe 2-meter kryształy. high crystals. Każdy kryształ służył do czegoś Each innego. crystal was used Każdy for miał something oddzielną different. funkcję. Jeden One was kryształ made for służył do protection, ochrony, drugi wytwarzał, the other przetwarzał- one was converting przetwarzał water wodę na wodór into hydrogen and oxygen, i tlen, which then served który as potem fuel. jako paliwo. Wszystkie pojazdy na Atlantydzie All vehicles in miały Atlantis napęd wodny. had water propulsion. Wodny tlen, także z spalinami była woda, There was no exhaust. nie było spalin. The third crystal Kryształ distributed the energy of life to all ściągał plants. energię życia i rozprowadzał ją do roślin, a że tam nie trzeba było nawozić nic. Następny Fourth kryształ one służył do produced anti-gravity field stwarzał pola in places grawitacyjne, like our takie current pasma. roads. Że tak jak u nas są drogi, to
so they could transport heavy loads. Antygrawitacyjnie można było przesuwać różne ładunki. The fifth crystal Następny kryształ was filled with informacyjny, all czyli kind of cała knowledge. biblioteka. Kapłani wprowadzali Priests wszystkie deposited specjalne all informacje kinds ze of wszystkich informations nowego światu. from parallel worlds. A każdy, kto chciał, tu mógł podejść, Everyone could lewą come ręką and read czytać any z information tego they wanted kryształu i by touching sobie the crystal with the left odczytywać hand. w różnych miejscach kryształu tę wiedzę, bo Informations from different periods of time were placed in different layers of crystal. The sixth crystal was for healing. Actually, not for healing, because there was no healing process on Atlantis. To be healthy again, they exchanged sick body parts for new ones. So if someone had a diseased liver, for example, they would exchange it for a new liver. And the process of exchanging sick body parts was as follows. A sick person was lying on the altar, and then the priestess was using the crystal, and the matrix of the damaged liver was replaced. The old matrix was removed, and the new one was inserted. Actually, every inhabitant of Atlantis was exchanging his sick body parts once a year. So there were no sick people. There used to live two kinds of people on Atlantis. One of them were 2 meters tall, probably coming from continent of Mu, which was flattened earlier. Priests and priestesses, they used to live for 1200 years. The other ones, so-called the natives, with 150-170 meter high. They lived in harmony with each other. This is a picture of a temple. Ktoś taki obraz świątyni przedstawił. I tutaj widać, że here we see that Atlantis was located at the junction of 3 tectonic plates, which is why it sank so quickly during a cataclysm. Dlatego tak szybko zatonęła w czasie kataklizmu. On this picture, we see some kind of simulation made by scientists, which shows us what a shockwave looks like if the bottom breaks or if the bottom collapses. It looks the same even if there is an explosion in the bottom of the sea. Whereas if something huge fell into the ocean, the shockwave would look completely different, like it is shown on the last picture. And the record from those stones showed that this is how the shockwave in Atlantis looked. That is, the fall of Atlantis was caused by the fact that something great fell into the water. That is what I read from stones. The first day, shockwave destroyed all buildings. Next day, all volcanoes erupted due to displacement of tectonic plates. The third day, parting of the plates started, and slowly everything began to sink. It did not happen all of a sudden, but centimeter slowly.
We tried Powróćmy tam to find szukać those things tych, that tych, had tych, collapsed. tych rzeczy, które się But zapadły. it turns To out przed that sobie, all że these one są, crystals że from one the są, ruins of one temple mają te wszystkie have a different ruiny density. świątyni, te kryształy, które tam były, mają inną gęstość. Co to znaczy? To znaczy, że This wtedy, jak means to wszystko się that when zapadało, it all collapsed, ktoś musiał someone na had skutek to jakiegoś change the promieniowania, density of wybuchu, everything in this zmienić area gęstość by some radiation or explosion. wszystkiego, co się znajdowało w tym rejonie. Że teraz to tak wygląda, tak że owszem, te budowle są te So ruiny, these ruins are available, wszystkie te ruiny są, but co były tutaj, te wszystkie ruiny są, ale of one są o different innej gęstości. density. Odnaleźliśmy, ponieważ We traced the direction of the shockwave. Fali uderzeniowej, taka kamień, jeszcze raz powrócę do tej. Jak kamienie pokazały, że The stones showed us that the shockwave ta fala uderzeniowa came from szła właśnie this direction, w tego kierunku szła. Jeśli fala uderzeniowa szła z tego which kierunku, means to that all oznaczało, że particles have to be found on the opposite side of the island. po przeciwnej stronie wyspy. I tam żeśmy właśnie And that's znaleźli where we 4 found kryształy 4 crystals z from the tej temple. świątyni. Znaleźliśmy płytę We found altar plate from the temple ołtarza ze świątyni and 4 crystals from the temple. i 4 kryształy. Pozostałe się nie udało. The rest we could not find One są właśnie z innej, z materiału because it turned out that they were made of a different density material. Czyli to znaczy, What że does można it to mean? dotknąć, zobaczyć kształt Well, rękami, it means you can można touch narysować it, ten kształt, you can feel the shape, ale jak się you sfotografuje, can to draw nic it, nie widać. but when you take a picture, No to you can ma see tyle nothing. gęstości. Po zapadnięciu światła After the big fall of Atlantis, Ziemia została the Earth odcięta has been cut off from all planets. i tak jak wykazały nasze And as badania, our research has 3 shown, dni po 3 days after the po collapse of zapadnięciu się Atlantis, Atlantydy i po jakby zmianie and after the density of what remained there, co się tam znajdowało, the civilization of reptilians cywilizacja and reptilian other civilization z jakoś inną closed all cywilizacją tunnels on Earth, zlikwidowała wszystkie tunele na Ziemi. Także zostały tylko kikuty takie zostały. Po so to, that żeby the Earth has no Ziemia help. żeby Ziemia nie miała żadnej pomocy. Także totalny taki Total atak attack. Atlantydy i odcięcie Collapse od of wszystkiego. Atlantis, Także nikt nie closing mógł down dotrzeć na tunnels Ziemię, żeby pomóc. so that no one can help us. I tak to do tej pory wygląda. And it still looks like today.